హ్మ్. హ్మ్. అదే అదే ఇంతకుముందు ఒకటి రెండే ఉండే కదా. హలో హలో, అరే ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్ రైట్? నిన్న వచ్చాను. హలో, అరే ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్ రైట్? హలో హలో
Right, Nana. So put the heading today. Conformational isomerism. Conformational isomerism. How many of you know conformational isomerism? Conformational isomerism. Hmm? How many of you know conformational isomerism? Abhigna, do you know something? Hamsini? Right, Nana. So generally, try to understand carbon. When carbon CC single bond is there, I told you. What I told? Free rotation is possible. In case of CC double bond, free rotation is not possible. What exactly the free rotation? For example, try to understand. Here is the carbon, Nana. So like free rotation is possible. It says in stereoisomerism, conformational isomerism and configurational isomerism. In conformational isomerism, we particularly will see the type of compounds. For example, try to understand hydrogen, simple ethane. 1, 2, 3 are there. So means what, we can rotate this hydrogens like that. Okay now. Hello. For example, try to understand the ethane, for example, CH3, CH3, right? Hello. CH3, CH3. So this is the carbon, 3 hydrogens are here. Here is also 3 hydrogens. Imagine if we are watching this particular one from this end. So we can see this is a front carbon, but can we see the back carbon? No. Imagine it is the front carbon is this with yellow color which I am showing. Okay. 3 hydrogens. 1, 2, 3 hydrogens are possible. The front carbon which we are watching. So the back carbon, I am just writing down H lines, white line. Okay now. So try to understand. For example, this is the front carbon, this is back carbon. Okay. Hello. This is front carbon, this is back carbon. So front carbon is having the imagine like this one. Can you see the front carbon, right? You can see, yes or no? But back carbon, back carbon is also having the hydrogens, but we can't see. Hello. Is it audible, right? So now the free rotations are possible. We can write it as front carbon or back carbon. Okay. Hello. Imagine, for example, take butane. So this butane, can I write like this? This 1, 2, 3, 4 like this. C2, C3, C2, C3 carbon. C2 is having how many? One is methyl group. 2 are hydrogens, right? Hello. So here is also one is methyl, 2 are hydrogens. So 1, 2, 3, 4. Can I write
like this. Now imagine we are watching from here. We are watching from the first carbon we are watching. So exactly what happens, Nana? Yeah, Hamsini vintunnava? Hello? Hello? Ritvik? వినిపిస్తుంది కదా, ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. యా, right, Nana. So the first carbon, this is, I'm just writing like this, CH3 H. The back carbon is also having the same, right? Hello. So the back carbon, I'm just writing with yellow color. So like this. Front carbon, back carbon. Now what I'm doing, I'm rotating the back carbon 60 degree now. 60-degree rotation I'm doing. The front carbon I'm just keeping same. I'll do one thing. Right now. So the back carbon, yellow methyl group is there, right? I'm just rotating to 60-degree angle here. CH3 H, once again 60-degree angle. Now it's coming to this hydrogen side. Once again 60. Then what exactly happens? Meghna, are you there? Once again, yeah. If we are rotating once again 60, what exactly happens? The original structure we are got, right? Hello. So what I did simply, the front carbon I kept same like that, and back carbon rotated 60-degree angle. Right? Write the structures, everyone. I'll explain what exactly. So this is important one. Nothing is there. Front carbon I kept quiet, and back carbon I rotated 60, 60, 60. Got it? Yeah. First draw చేయండి, నేను చెప్తాను.
Then completed. Hello. So now try to understand once again here. So this is a first front carbon, right? Hello. So then back carbon, I'm just writing like this. This is one compound, CH3, H, H. Okay. Same compound. What is the difference in these two cases now? So here is methyl groups are adjacent, right? Hello. One is front methyl group and back methyl group, right? Hello. So CH3, the front one, at the same time back side also, the back side also methyl group is there, right? Hello. So methyl, because of groups, what exactly happens? Repulsion is coming. Which one? Repulsion is coming. అర్థమవుతుందా? ఈ మిథైల్ ఫ్రంట్ మిథైల్ బ్యాక్ మిథైల్ ఏమవుతున్నాను రిపెల్ అవుతుంది. సో దానివల్ల స్ట్రెయిన్ అవుతుంది మాలిక్యూల్ ఈజ్ స్ట్రెయిన్డ్. దట్ స్ట్రెయిన్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాండర్ వాల్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ స్టీరిక్ స్ట్రెయిన్. విచ్ స్ట్రెయిన్? వాండర్ వాల్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ స్టీరిక్ స్ట్రెయిన్. And one more important thing, the front bond and back bond, the white bond it is the carbon, right? Bond means what, Nana? One bond means how many electrons? 2 electrons. So electrons are which having the which charge? Negative charge. Negative charge, what happens? So repulsions are there. So there is two types of repulsions. Try to understand here is, hello. So this is a first front carbon. One side I am writing. Here is what is there? Methyl group. Okay, I am just writing the back just like this. Here is right. So actually we are watching from this end. Front carbon చూస్తున్నాము. ఈ ఫ్రంట్ కార్బన్కి ఏముందిరా? హలో, ముందు మిథైల్ ఉంది, దాని బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇంకో మిథైల్ ఉంది కదా, కొంచెం ఇలా చూస్తే కనిపిస్తుంది కదా. ఈ మిథైల్ గ్రూప్స్ మధ్యలో ఏముంటుంది నాన్న? హలో, ఇక్కడ మనకి 2 types ఆఫ్ రిపల్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ మిథైల్ గ్రూప్ గ్రూప్స్ వల్ల ఏమవుతాయి? బల్కీ గ్రూప్స్ వల్ల, రైట్, ఏమవుతుంది? రిపల్షన్స్ వస్తాయి. ఆ రిపల్షన్ మనం ఏమంటాం? వాండర్ వాల్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ స్టీరిక్ స్ట్రెయిన్. దీన్ని వాండర్ వాల్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ స్టీరిక్ స్ట్రెయిన్. స్టీరిక్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. స్టీరిక్ ఇండరెన్స్ అంటే బల్కీ గ్రూప్స్ అన్ని పక్క పక్కన వచ్చినప్పుడు దాన్ని స్టీరిక్ ఇండరెన్స్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? హలో. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బాండ్ మీన్స్ వాట్ రా? 2 electrons, right? Between these 2 electrons are నెగిటివ్ చార్జ్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ రిపల్షన్స్ వస్తాయి. సో దాన్ని ఏమంటాం మనం? దట్ స్ట్రెయిన్ వేర్ కాల్డ్ యాజ్ టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ రా. టార్సినల్ స్ట్రెయిన్.
torsional strain. Write it down. Torsional strain. Two types of strains we can observe. One is because of groups, that is strain we called as van der Waals strain, and because of the two bonds or electron-electron repulsions are there, that strain we called as torsional strain. Okay, in these two cases, which is more stable, let me know. In these two cases, first one, because these two groups are far away, right? These two groups are far away, means automatically van der Waals strain is no, there is no van der Waals strain, and at the same time it is torsional strain is also because the bonds are somewhat far away. The bonds are because of somewhat far away. Two types of strains, one is steric strain, one is torsional strain. So write it down. పృథ్వీకి అర్థమైందా? Torsional strain means what? Because of electron repulsions, right, between front carbon and back carbon, between front carbon and back carbon. ఇప్పుడు ఒక బ్యూటేన్ మాలిక్యూల్స్ని ఫ్రీ రొటేషన్ ఇస్ పాసిబుల్ అవుతుంది, రైట్? బ్యూటేన్లో ఫ్రీ రొటేషన్ పాసిబుల్ అయినప్పుడు సో ఒక స్ట్రక్చర్ని ఇలా రాస్తున్నాం మనం. హలో, సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ కార్బన్ and one carbon we are writing with the yellow carbon. For example, methyl H methyl H. సో దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం మనం. రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేస్తున్నాం, రైట్? ఇలా చేసినప్పుడు ఫ్రంట్ కార్బన్ మనకు కనిపిస్తుంది, అర్థమవుతుంది కదా? ఆ బ్యాక్ కార్బన్ కనిపించట్లేదు. ఆ ఫ్రంట్ కార్బన్ గ్రూప్, బ్యాక్ కార్బన్ గ్రూప్, వాటి వల్ల వచ్చే రిపల్షన్స్ని ఏమంటాం మనం? వాన్ డెర్ వాల్స్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ స్టీరిక్ స్ట్రెయిన్. రెండు బల్కీ గ్రూప్స్ ఒకే దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు స్ట్రెయిన్ వస్తుంది కదా. అభిజ్ఞానికి అర్థమవుతుందా? మేఘ్నా, హంసిని, హలో. సో ఇక్కడ మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో వాన్ డెర్ వాల్స్ స్ట్రెయిన్ ఆర్ స్టీరిక్ స్ట్రెయిన్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అని చెప్తున్నాను. రెండోది ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ ద బాండ్స్. ఫ్రంట్ బాండ్, బ్యాక్ బాండ్ రెండు సేమ్ ఒకే సైడ్లో వచ్చినప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్షన్స్ వల్ల వచ్చేదాన్ని మనం టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అంటున్నాం. టార్షనల్ స్ట్రెయిన్. రైట్ ఇట్ డౌన్. Torsional. Torsional. TORSI. Torsional strain. Done? Hello.
సో ఫ్రంట్ కార్బన్ బ్యాక్ కార్బన్ బాండ్స్ వల్ల వచ్చేదాన్ని మనం టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఎలక్ట్రాన్ repulsions. Because of this one we could say van der Waals strain or steric strain. Write it down. What is this one, Nanu? Which strain? First thing, to avoid this van der Waals strain or steric strain, so here is total, try to understand. The total angle entera? Hello. Total angle is how much? 120, 120, 120 degree, right? Total 360. So between, if we want to move it far away, how much distance we can move it? The safe distance. అంటే ఆ స్ట్రెయిన్ లేకుండా మనం ఎంతవరకు ముందుకు జరపచ్చు? స్ట్రెయిన్ లేకుండా ఆ స్ట్రెయిన్ లేకుండా ఎంత ముందుకు జరపచ్చురా? బ్యాక్ని మనం జరుపుదాం. సో బ్యాక్ కార్బన్ని ఇక్కడ మ్యాక్స్ ఎంతవరకు జరపవచ్చు మనం? బికాస్ టోటల్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 60 degree, 60 degree, right? 70 జరిపితే ఏమవుతుంది మరి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ విల్ మూవింగ్ ద 70? ఇట్ 70 అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 50 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ రిపల్షన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఒకవేళ 80 వచ్చింది అనుకో 40 అవుతుంది. అంటే ఇట్ సైడ్ రిపల్షన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఏంటి? సేఫ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది మనం. అంటే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఎంత పెట్టవచ్చు మనం? హలో, మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ 60. సో అందుకోసమని నేను ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్లో ఈచ్ 60 జరిపాను. అర్థమవుతుందా? హలో. అండ్ మనకి ఏదైతే ఈ బల్కీ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో, ఈ బల్కీ గ్రూప్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉంటే లెస్ ఉంటుందిరా. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్. యా, ఇప్పుడు దీంట్లో అన్నిటికంటే విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ చెప్పండి. So this is more stable. This we could say target, or we could say anti also. This is a more stable one. Least stable one, first one, fully eclipsed antam. Eclipsed. In this case, this is stable but not that much of stable. This we could say Gauche. This is partial eclipsed. Partial eclipsed means here is what? And this is once again partial eclipsed. This is Gauche. So first write it down, names.
రిత్విక్ అర్థమవుతున్నాయా? అర్థం అవుతున్నాయా అవుతలేదా? నాకు అర్థం అవుతలేదన్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. Staggered means STAGGERED. Staggered. So now in this case, which is more stable? Let me know. Which is more stable? Staggered. తర్వాత which one రా? Gauche. Good. So the first stable one is staggered, then Gauche, then partial, then eclipsed, fully eclipsed or eclipsed. This is stability order. Stability order: staggered, Gauche, partial eclipsed, eclipsed. So energy is inversely proportional to stability. Which is having more energy? Energy. Right. So they are asking this order. Energy one opposite. Eclipsed, more having the more energy, then partial eclipsed, then Gauche, then staggered. Staggered. Sometimes they'll write the graph like this. They'll ask the graph. For example, energy is increasing like this. Energy. So degree, angle, 60, 120, 180, right? 240, 300, like 360, like this. So I'm just giving you a rough diagram. So for example, here it is started somewhat over here, down, going up like this. For example, imagine, for example, this particular point, if I'm asking, which one it would be? Which one? 3 points which I'm asking. 1, 2, 3, 4. So let me know the number. So which is having the lower energy? Which is lower energy means more stable. Which is more stable? First one. The first one is staggered.
Okay, the second one, this is somewhat higher energy, partial eclipsed. Third one, this one, Gauche. Fourth one, highest energy, eclipsed. Write it down. So sometimes if they are giving the graph like that, we need to understand, we need to identify. So eclipsed is having the highest energy, then partial eclipse, then Gauche, then staggered. Done? ఇది ఏ కాలేజీ ఉండరా ఎట్లుంటుంది రికమెండ్ చేయొచ్చు ఎవరికైనా సీరియస్ తీసుకుంటారు మొత్తం ఎంతమంది ఫ్యాకల్టీ ఓకే డన్ రా కంప్లీటెడ్ Tell me which is more stable, first one and second one. Which is more stable, Ra? First one or second one? Hello, online guys. First one or second one? Rutvik? Which is more stable? Second one. Way more stable. First one doesn't have any van der Waals strain, right? And steric strain is also, torsional strain is also not there. This is more stable than that. Done? Write it down. Van der Waals strain is defined as van der Waals strain is defined as van der Waals strain is defined as the force between atoms or groups
The force between atoms or groups. The force between atoms or groups. Groups means group of atoms. Atoms are group of atoms associated with front carbon and back carbon. 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 So this is exactly van der Waals strain. Yes or no? Van der Waals strain. So van der Waals strain and steric strain. So write it down one more point. The magnitude of steric strain is less than van der Waals strain or steric strain, both are same, right? The magnitude of van der Waals strain or steric strain is less than torsional strain. Is less than torsional strain. Is less than torsional strain. Then, how many of you know hydrogen bonding? This is which structure? Huh? Hello? Which one? Staggered, Gauche, partial eclipsed. Gauche. This is staggered. Now tell me which is more stable. Which is more stable? Staggered. Basically, staggered is more stable, right? In this case, which is more stable? Whenever the hydrogen bonding, if the hydrogen bonding is possible, right? Write it down. If the hydrogen bonding is possible, Gauche is more stable than staggered. So generally we'll think staggered is more stable, of course, but exceptions are coming like this. Write it down. Hydrogen bonding ra. In case of hydrogen bonding unte ikkada normally in case of hydrogen bonding unte, hydrogen bonding ante enti, right? ఈ hydrogen FON ఫ్లోరిన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ నైట్రోజన్ కానీ, రైట్, వీటికి హైడ్రోజన్ అటాచ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఏమవుతుందిరా? బికాస్ దీస్ ఆర్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, రైట్? పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సార్ నో. సో వీటితోటే మళ్ళీ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ త్రీ, ఫ్లోరిన్ ఆర్ ఆక్సిజన్
ఆర్ నైట్రోజన్ ఉన్నప్పుడు బాండింగ్. ఇక్కడ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది, రైట్? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ పాసిబుల్ అయితే ఆ కాంపౌండ్ అనేది మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ద స్టాగర్డ్. నార్మల్గా అయితే మనకు స్టాగర్డ్ మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ బల్కీ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉన్నాయి, అవునా? బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది, కొంచెం సైడ్ బై సైడ్కి వస్తున్నాయి. గౌష్ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, ఇంతకుముందు దాంట్లో ఏమని చెప్పాను నేను, ఇక్కడ స్టాగర్డ్, ఇక్కడ మోర్ చెప్పాను. మనం ఏమని చెప్పాం, స్టాగర్డ్ దెన్ గౌషి అని చెప్పాం. కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది, గౌషి ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ ద స్టాగర్డ్. ఎప్పుడు ఏ కండిషన్లో అవుతుంది, ఏ కండిషన్లో అవుతుంది ఇది, హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉన్నప్పుడు అవుతుంది. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే తెలియాలి ఫస్ట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద హైడ్రోజన్ బాండింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ OH ఉంది, ఇక్కడ సమ్ ఎక్స్ గ్రూప్ అనుకోండి, ఎక్స్ గ్రూప్స్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఉన్నా అవుతుంది బాండ్, రైట్? OH ఉన్నా అవుతుంది, ఆల్డిహైడ్ ఉన్నా అవుతుంది, రైట్? కీటోన్ ఉన్నా అవుతుంది, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉన్నా అవుతుంది, రైట్? NH2 ఉన్నా అవుతుంది, రైట్? NHR ఉన్నా, ఇలాంటి కేసు ETC. ఇలాంటి కేసెస్లో మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఎప్పుడైతే పాసిబుల్ అవుతుందో అప్పుడు ఏంటి, గౌషి ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ స్టాగర్డ్. రైట్ ఇట్. అర్థమైందా రైతు? ఆ బిగ్నా నీకు అర్థమవుతున్నాయా? ఈ కింద అవి కూడా రాసేసుకోండి. కంప్లీట్. చెప్పండి ఇప్పుడు 1 2 3లో విచ్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్? దిస్ ఈజ్ వాట్, నాన్న? ఎక్లిప్స్డ్. దిస్ ఈజ్ గౌషి. దిస్ ఈజ్ స్టాగర్డ్. So now in this case, here is strain is there. Which strain is there? Torsional strain is there. Hello. Torsional strain is there and steric strain is also easier. Torsional strain as well as steric strain is also there. Van der Waals strain. In this case, hydrogen bonding is possible, right? Hydrogen bonding is possible. Yes or no? Now, which is more stable, right? Gauche. Hello. Then hello. Target. Then eclipsed. Write it.
receiving. Five hours ago na ఎంతమంది 10 వ్యూస్ వచ్చాయా? వ్యూస్ వచ్చాయా ఏమైనా? నేనే. ఏంటిరా సబ్స్క్రైబర్సా? అవలే, అవతలేదు ఇప్పటి నుంచి, ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లే. సో ఇక్కడ టార్షనల్ స్ట్రెయిన్ అని పెట్టండి ఇంకొకటి. Torsional strain. Torsional strain is defined as torsional strain is defined as torsional strain is defined as the force of repulsion between the force of repulsion between the force of repulsion between bonded electron pairs of bonded electron pairs of bonded electron pairs of front carbon and back carbon. Bonded electron pairs of front carbon and back carbon. Front carbon and back carbon. Right? It is maximum in where? Huh? Eclipsed. It is maximum in eclipsed. It is maximum in eclipsed. Minimum in staggered. Minimum in staggered. Sandra. Which is more stable? Obviously, it is no hydrogen bonding. If the no hydrogen bonding, directly we can write it down.
And next case, it is one more effect is there. That effect generally we are called as Gauche effect. So particularly, for example, CH3, CH2, OH, ethyl alcohol. Ethyl alcohol case, what I am trying to say, oxygen is having how many lone pairs? Huh? CH3, CH2, O, right? Two lone pairs, one hydrogen. Can I write like this? Imagine I am just taking this as a front, this carbon is background. Okay now? Hello. So now this oxygen, the front oxygen, no? Back side, two hydrogens, one methyl group, right? One methyl group is here, one hydrogen is here, one hydrogen. Okay? Imagine, I am writing the methyl group is over here, hydrogen is over here, hydrogen is over. I am giving the 1, 2, 3 structures which is more stable. One, two, three structures which I am giving, which is more stable. Board కనిపిస్తుంది కదా? Hello. So here is one effect is there. That effect we are called as Gauche effect. Hello. Which effect? What exactly the Gauche effect? Any bulky group. In this case, what is the bulky group? Methyl group. If the bulky group is adjacent to the lone pair, the bulky group is adjacent to the lone pair, that is more stable. So here is, it's not an adjacent, here is two types of strains are there, van der Waals strain as well as steric strain, so it is countless, and the problem is in these two cases. So the methyl group which is having here is adjacent to which one, Ram? Here is adjacent, right? Adjacent to two lone pairs, whereas here in this case adjacent to only one lone pair. So now which is more stable? Second. Second is more stable than third than first one. What is Gauche effect? The bulky group, if it is adjacent to the lone pair, that is more stable. Write it down. బోర్డు కనిపిస్తుందిగా క్లియర్గా? Let's go.
So this is a level 1. In case of advanced, somewhat level 2 is there. So once again I revise what we did in the first starting onwards. Hello. Right, actually conformational isomerism అంటే ఏంటి? PC సింగిల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీ రొటేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది కార్బన్ కార్బన్ మధ్యలో. సో విల్ గెట్ ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోమర్స్ నాన్న. Compounds which are having the same molecular formula but different in the spatial arrangement is different, right? So that's the reason conformational CC single bond free rotation is possible. CC double bond or CC triple bond cases free rotation is restricted. So free rotation is possible avadu. Right? In this case, so generally if you are taking the ethane, so this is a front carbon. Actually Newman projection అంటారు దీన్ని. ఇలా రాస్తే న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ అంటారు. ఇలా రాస్తే ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్. ఇలా రాస్తే మనం ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్. దీన్ని సాహార్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. సాహార్స్ అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి. దీన్ని న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్లో రాసినప్పుడు ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్రంట్ కార్బన్ ఉంది కదా. హలో, ఈ ఫ్రంట్ కార్బన్ మనకి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఇది కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఫ్రంట్ కార్బన్ మనకు ముందు నుంచి చూస్తున్నాం, ఇది కనిపిస్తుంది. ఆ బ్యాక్ కార్బన్ అనేది వెనక ఉంది కాబట్టి కనిపించట్లా. అవి మనం జస్ట్ రౌండ్ లాగా చూపిస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్స్ట్, సో మీకు ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. రైట్, ఏంటి ఇక్కడ ఎవ్రీ 60 డిగ్రీ యాంగిల్ రొటేషన్ చేసినప్పుడు సో ఇదేమో ఇక్కడ మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది? వాండర్వాల్ స్ట్రెయిన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్షనల్ స్ట్రెయిన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గౌషే, తర్వాత పార్షియల్ ఎక్లిప్స్డ్. రైట్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్టాగర్డ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. స్టాగర్డ్ ఆర్ వీ కుడ్ సే యాంటీనా, both are same. Then Gauche, then partial eclipsed, eclipsed. So eclipsed, so energy order is inversely proportional. Enduku ila avutundante because of 2 types of van der Waals strain and torsional strain. I already explained. Okay, because of hydrogen bonding, Gauche is more stable than the Stargardt. So the same exceptional case here is also Gauche is because of hydrogen bonding. Same group, so it is somewhat staggered and eclipsed. And here is one more thing is Gauche effect. So the Gauche effect even we can see in the amines also. Okay, amines also. So what is the Gauche effect? The right bulky groups if they are adjacent to the lone pair, that is most stable. Got it? Anybody having any doubts? Hello. Hello. And I told you because of this total 360, so maximum is throw away electron repulsion torsional strain. Hello. Done, Anna? Any doubts? ఇప్పటి వరకు చూసిన దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇంకా ఏమైనా ఉంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. రేపు నేను ఆల్మోస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసి ఐ విల్ గో ఫర్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం. రైట్, స్టీరియో ఐసోమరిజం, ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం చాలా ఇంపార్టెంట్. బిగినింగ్ కాన్స్ వినండి. కైరల్ సెంటర్ అంటే ఏంటి, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్, డెక్స్ట్రో, లీవో, రెజమిక్ మిక్చర్, meso compounds, enantiomers, diastereomers. So a lot of things we will discuss in the important, and counting of stereoisomers, counting of optical isomers as well as counting of total stereoisomers. Those things we will discuss in the next class.
జేఎన్ కెమిస్ట్రీ ఎంతమందిని చేయించినావు? కాలేజీలో అన్ని వందల మందులు ఉంటారు. అంటే నువ్వేమన్నా మర్డర్ చేస్తున్నావా, క్రైమ్ చేస్తున్నావా? పడద్దురా. తెలుసు మీరు చెప్పరని. ఇంట్లో అన్ని చేస్తే అన్నీ చూస్తాను. మీ మమ్మీ చూస్తే అవుతుంది. ఒక 2 minutes. ఎవరైనా అడిగింది? హలో, చెప్పనా? అవును నాన్న, ఇప్పుడు ఇంకో క్లాస్ అవుతుంది. చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ అయితే ఈరోజు విను, దాని తర్వాత చెప్తాను. అయిపోయింది ఇది. జాయిన్ అవ్వు. క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ నేను చెప్తాను. క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రైట్, నేను ఏం చేస్తున్నాను? రైట్, నేను ఆ తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. లాస్ట్లో చేస్తాను కానీ, లేదంటే రేపు చేస్తాను. నిన్న ఎందాక చేస్తామరా మనం? క్రోమటోగ్రఫీ. ఈరోజు క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. ఫుడ్ రేటింగ్, క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. అదే క్వశ్చన్ పంపించినావు, చేయలేవా అవి? ట్రై చేయి. క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. అంతేనా? Qualitative analysis, quantitative analysis. What is the difference? Qualitative analysis and quantitative analysis. Quantity, quality. Right? Which is there? Quality means which type of compounds are there, purity. And quantity means how much quantity. So detection of elements of a compound, detection of carbon and hydrogens. Right? So
కనిపిస్తుందా బోర్డ్? First, detection of carbon and hydrogen. So first case, carbon with CuO. What is CuO means? Copper oxide, cupric oxide, cuprous oxide. Cu plus, Cu2 plus, cupric oxide. Cu2O means cuprous oxide. Right. So cupric oxide, first copper is coming around, and copper oxide, when hydrogen also, copper with H2O. ఇక్కడ CO2 వస్తుంది, ఇక్కడ H2O రా. ఆ CO2 వచ్చిన CO2ని మనం ఏం చేస్తాం, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ లైమ్ వాటర్లో వేసినప్పుడు మిల్కీ వైట్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఏంటి, కార్బన్ ఉన్నట్టు. అదే ఇప్పుడు వాటర్ విత్ CaSO4 ఉందనుకో, హైడ్రేటెడ్ వైట్ సాల్ట్ విల్ బికమ్స్ బ్లూ సాల్ట్ ఉందనుకోండి. సో దెన్ దట్ ఈస్ వాట్, hydrogen is present in the organic compound. So write it down. Write it down. కలర్ రాదు, ఎందుకు వైట్ కలర్ ఉంటుందండి? ఆబ్వియస్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది, బికాజ్ కలర్ ఎలా వస్తుంది నీకు ఎప్పుడైనా? కాంప్లెక్స్ లాగానే వస్తుంది, టోటల్ కాంప్లెక్స్ కాదు, కాంప్లెక్స్. రైట్ ద 4 రియాక్షన్స్. సో మనకు డిటెక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్కి ఏంటి, CuO వేసిన తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది, CO2. CO2ని మనం కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వేస్తే వైట్ మిల్క్ వచ్చింది అనుకోండి, మిల్కీ వైట్ సొల్యూషన్ వస్తే కార్బన్ ఉందంట. రైట్, లేదు మనకి వాటర్ హైడ్రోజన్ ఉందనుకోండి, హైడ్రోజన్ ఉంటే నైట్రస్ CuSO4 వేస్తే అది బ్లూ కలర్, వైట్ కలర్ విల్ బికమ్స్ బ్లూ కలర్ ఉందనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమంటున్నావు, నేర్చుకోవాలి, కొన్నిసార్లు అడుగుతారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు when an X organic compound with treated with CuO, okay, we got some Y that is untreated with calcium hydroxide, okay, lime water, milky white came. So what is that compound? Option A carbon, option B hydrogen, option C nitrogen, option D chlorine. Like that they'll ask. Okay, hello. ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో మనం డ్రై CuO వేసి హీట్ చేస్తాం. ఇక్కడ హీట్ చేస్తే రైట్, ఆ వచ్చిన సొల్యూషన్ని మనము కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్లోకి పంపించాం అనుకో, మిల్కీ వైట్ అయిందంటే దాంట్లో కార్బన్ ఉందని తెలుస్తుంది. డిటెక్షన్, హీట్ చేస్తున్నాం కదా ఆబ్వియస్గా, అక్కడ బన్సెన్ బర్నర్ ఉంది. అంతేనా? Next, detection of other elements. Carbon and hydrogen is clear right now. What is a carbon? So any organic compound carbon unni danni em cheyali, CuO leste CO2 vastadi, CO2 ni calcium hydroxide leste will get milky white. So got it? Hello, CaCO3. What is the milky white means? Calcium carbonate. If the calcium carbonate is coming, carbon is there. Next, detection of other elements like nitrogen, halogen, sulfur. Right, Lassin's method. In the Lassin's method, so see now, for sodium, carbon and nitrogen, whatever the carbon compounds we are heating with, will get NaCN, we will get this Na plus X, NaX, Na plus sulfur. So this Lassin's method ante whatever the organic compound, what we have to do is, first manaki test tube untundi kadara, ఒక చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉంటుంది దీనికి, దాన్ని మనం ఫ్యూజన్ ట్యూబ్ అంటాం. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక సోడియం మెటల్ ఉంటుంది. సోడియం మెటల్ని చాలా అంటే మన కేక్ లాగా ఉంటుంది, అది కేక్ కంటే కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది, లైక్ పనీర్ లాగా ఉంటుంది, కొంచెం పనీర్ కంటే ఇంకొంచెం ఇంకా చెప్పాలంటే మైసూర్ పాక్ లాగా ఉంటుంది కొంచెం.
సాఫ్ట్నెస్ ఉంటుంది కదా మన పొలారిటీ స్పిట్స్లో అది ఉంటుంది చూసా దానికన్నా కొంచెం అంత మెత్తగా ఉండదు, కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది, కానీ కట్ చేయొచ్చు. చిన్న పీస్ తీసుకోవాలి, చిన్న పీస్ తీసుకొని దీంట్లో వేయాలరా, సోడియం పీస్ బట్టర్ లాగా చిన్న పీస్ ఉంటుంది. వేసేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ మనం ఇందులో వేసేయాలి. మనం ఏదైతే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో ఐదర్ హాలోజన్ ఆర్ సల్ఫర్ విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని ఏం చేయాలంటే దీంట్లో వేసిన తర్వాత దీన్ని హీట్ చేయాలి. హీట్ చేసిన తర్వాత సోడియము మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ అయిపోయి ఆ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్తో కలిసి ఒకవేళ అందులో కార్బన్ నైట్రోజన్ ఉందనుకోండి, సో ఇట్ బికమ్స్ NaCN. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హాలోజన్ ఉంటే NaX, ఇన్ కేస్ సల్ఫర్ ఉంటే Na2 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంకో చిన్న ఇలా బౌల్ ఉంటుందిరా, ఈ బౌల్లోకి ఈ ఈ ఫ్యూజన్ ట్యూబ్ వేసి కొన్ని వాటర్ వేసి దంచాలి, రైట్, మొత్తం క్రష్ చేసేయాలి. ఏది ఆ గ్లాస్నే చిన్నగా ఉంటుంది అది, అందులో వేసేసి క్రష్ చేసేయాలి. మొత్తం క్రష్ చేసి కొంచెం వాటర్ వేసి దాన్ని మనం తీసుకోవాలి, దాన్ని మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా. సో టెస్ట్ ఫర్ నైట్రోజన్, ఒకవేళ నైట్రోజన్ అనుకో సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటాం. ఏదైతే మనం చేసామో సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, రైట్, దానికి ఏం చేస్తాం మనం, బాయిల్డ్ విత్ FeSO4 విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 FeCl3 సొల్యూషన్ రా. Prussian blue complex is coming, right? Presence of nitrogen రా. Write it down. This is F4 FeCN6 వచ్చిందనుకో Prussian blue. నేను కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో చెప్పాను, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ రాని, రైట్, రైట్ ఇట్ డౌన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్లో ఏమి ఉంటుంది మనకి, NaCN ఉండొచ్చు. ఆ NaCN ఉంది కదా, NaCN FeSO4తో చేసినప్పుడు Na2SO4 FeCN2 వస్తుంది. దిస్ FeCN2 విత్ NaCN వన్స్ అగైన్, రైట్, Na4 FeCN6. దిస్ Na4 FeCN6 విత్ FeCl3 చేసినప్పుడు Fe4 FeCN6 taken thrice. This we are called as Prussian blue. If the Prussian blue is coming, so the nitrogen is present. So equations గుర్తుపెట్టుకోవాలా. హలో, అవిక్షిత్ రాలేదురా ఈరోజు, ఏం రాలా. అవిక్షిత్ ఏదైనా అంత లేట్ వచ్చు. లేట్గా వచ్చావు అంటున్నావు.
సరేనా కంప్లీటెడ్. సో ప్రషన్ బ్లూ రా FE4 FE చాలాసార్లు ఇది కూడా అడుగుతున్నారు మనకి. ప్రషన్ బ్లూ కలర్ కంప్లీటెడా. హలో. సో మెల్లగా నేర్చుకోవాల్సిందే ఈక్వేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అభిక్షిత్, సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, హలో హూ కేమ్ లేట్. సో డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ చేస్తున్నాం రా. దాంట్లో ఫస్ట్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకో. సో కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఉందా లేదా అని ఎలా చూస్తామంటే, దాన్ని CuOతో చేసామనుకో, కార్బన్ ఉంటే CO2 ఫామ్ అవుతుంది, అంటే హైడ్రోజన్ ఉంటే H2O ఫామ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఎలా చేస్తామంటే, లైమ్ వాటర్లో చేస్తే CaCO3 వస్తే కార్బన్ ఉన్నట్టు, లేదంటే అదే వాటర్ ఉందనుకోండి CuSO4 టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూ టు వైట్ టు బ్లూ. అర్థమైందా. హలో. రెండు వస్తాయి కదా, రెండు. ఇప్పుడు CO2 గ్యాస్ వచ్చిందనుకో, CO2 గ్యాస్ వస్తుంది. వాటర్ ఉందనుకో, వాటర్ లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది కదా. డిటెక్షన్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే దీన్ని సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటాం రా. సో సోడియం మెటల్కి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వేసి కొంచెం క్రష్ చేసి, సో ఫస్ట్ మనం సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. ఇన్ ద సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైనైడ్ ఉందనుకో, కార్బన్ నైట్రోజన్ ఉందనుకో, అఫ్ కోర్స్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అంటే కార్బన్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. నైట్రోజన్ ఉంటే NaCl ఫామ్ అవుతాయి, NaCN ఫామ్ అవుతాయి. దీన్ని మనం నైట్రోజన్ టెస్ట్కి వాడతాం, దీన్ని హాలోజన్స్, దీన్ని సల్ఫర్కి. మనం ఈ 3 టెస్ట్ల గురించి నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. కార్బన్ హైడ్రోజన్ 2, ఇది 3, 4, 5. ఇందులో కూడా మళ్ళీ 2, 3 ఉంటాయి. ఓకే. నైట్రోజన్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, బాయిల్డ్ విత్ ఇది ఇంతకుముందు స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకో. మనకు ప్రషన్ బ్లూ వచ్చింది అనుకోండి, FE4 FeCN6 టేకెన్ రైస్. అంతే, అవన్నీ వస్తాయి. డన్. హలో అభిక్షిత్, నీకే చెప్తున్నారా. స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకో, నీకోసం రివైజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళా. ఎందుకంటే నువ్వు వచ్చి వెళ్ళావు కాబట్టి నీకోసం చేస్తున్నాను. నువ్వు లేట్గా వస్తే చెప్పబోతుంటుంది, ముందే వచ్చినావు కాబట్టి. అదేనా, ముందే వచ్చినావు కాబట్టి ఆ కన్సర్న్ నాకు కూడా ఉంటుందిగా. సరేనా. సాయిరీతికి ఉన్నావా. సౌమిత్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, నోట్ రాసుకోండి. దిస్ టెస్ట్ ఫెయిల్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డయాజో కాంపౌండ్స్ అండ్ నైట్రోజన్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రింగ్, రైట్. దే లూజ్ ద నైట్రోజన్. ఇది చాలాసార్లు అడిగారు క్వశ్చన్. హలో, ఈ పాయింట్ మీద డయాజో కాంపౌండ్స్ ఉందనుకోండి, 5 స్టార్ పెట్టుకొని రాసేసుకోండి పాయింట్. లాస్ట్ టైం ఒకసారి అడిగారు దీని మీద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు డయాజో కాంపౌండ్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ ఇఫ్ ద నైట్రోజన్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రింగ్, సిన్స్ దే లూజ్ ద నైట్రోజన్ ఆన్ హీటింగ్. 5 స్టార్ పెడతారా 10 స్టార్ పెడతారా మీ ఇష్టం. ఇది ఆల్రెడీ అడిగారు, ఫ్యూచర్లో కూడా అడుగుతారు. డేనా. ఈ ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఫర్ సల్ఫర్ రా. సేమ్ మళ్ళీ మనకు అక్కడ ఇంతకుముందు ఏముంది, NaS, రైట్. సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకోవాలి. ఎస్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ లెడ్ ఎసిటేట్ నన్ను. ఎస్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ లెడ్ ఎసిటేట్ వేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి, లాక్ PPT. NaS సోడియం సల్ఫైడ్ ప్లస్ లెడ్ ఎసిటేట్ PbS వచ్చిందనుకో, రైట్. సో లేదంటే ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. మనకు బ్లాక్ PPT వస్తే ఉన్నట్టు, లేదు అని అంటే సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ప్లస్ సోడియం నైట్రోప్రోసైడ్.
సోడియం నైట్రో మీకు ఈ సోడియం నైట్రోక్లోరైడ్ వేస్తే రైట్ Na2FeCN5NO ఇది కూడా చేయించాను మీకు. ఇది కోఆర్డినేషన్ వీబీటీలో నేర్పించాను నేను. హలో రైట్ వీబీటీలో నేర్పించా. సో మనకి ఇక్కడ పర్పుల్ కలర్ వచ్చింది అనుకోండి, Na4FeCN5NOS వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అందులో కూడా సల్ఫర్ ఉందని చెప్పొచ్చు. వాడు అడుగుతాడు ఇక్కడ మనం ఎసిటిక్ యాసిడ్ ప్లస్ లెడ్ ఎసిటేట్ ఇలా చూడంగానే మనకు ఇది అర్థం కావాలి, ఓహో సల్ఫర్ కోసం అని. అర్థమవుతుందా? సో మ్యాక్సిమం మనకు ఒక ఐడియా ఉంటే వీటి పైన ఒక మొత్తం రియాక్షన్ గుర్తులేకపోయినా కొంచెం ఐడియా ఉన్నా కానీ వీ కెన్ సాల్వ్. రెండుసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈక్వేషన్స్. ఓకే హలో చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్. ఏది సార్? అది వస్తుంది సార్ నెక్స్ట్, ఇది జస్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత. రేపటి నుంచి వస్తాయి యాక్చువల్లీ. యాక్చువల్లీ క్లాస్లో ఉన్నాను, మళ్ళీ చేస్తాను.
Right, completed. For example, both nitrogen and sulfur. ఆ కేసులో ఏం చేస్తాం మనం? NaSC అని వస్తుంది. FeCl3 blood red color due to formation of this compounds FeSN. అలా ఉంటే రెండు వస్తాయి నాన్న. Blood red color due to formation of FeSN3. So write it down. వాళ్ళు ఎలా అడుగుతారు క్వశ్చన్? An organic compound contains some X compounds when it's treated with, right, FeCl3, a blood red color compound is formed. Which of the following elements are present? Which of the following elements are present? Then NaSCN, sodium extract with FeCl3 red color. ఇలా ఉంటే both are present. Which one? Nitrogen as well as sulfur. Completed? Huh? For a minute. కృష్ణ, అవి నేను చేసి పంపిస్తాను చూడ నీకు. చేసి నీకు పంపిస్తాను వాట్సాప్లో. సాల్వ్ చేయాలి అవి. ఇది అయిపోతే, ఇది ఒక్కటి అయిపోతే మీకు పెన్ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. హై వెయిటేజ్ టాపిక్ కాదు, మనం చెప్పలేదు. స్టార్టింగ్లో అప్పుడెప్పుడో చెప్పాను వేరే బ్యాచ్లో, మీకు చెప్పలేదు. బట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ నుంచి కూడా. అడిగే ఛాన్స్ ఉందిరా. ఈజీనే ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద కష్టమే ఉండదు. కొంచెం ఒక 3-4 చేసేసుకుంటే. సోడియం ఫ్యూజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నానా. సో దెన్ హాలోజన్స్కి, రైట్, డికంపోజ్ సోడియం సైనైడ్ అండ్ సోడియం సల్ఫేట్. సో వైట్ పీపీటీ వచ్చింది అనుకోండి, ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ రా. ఎప్పుడైనా కానీ AgCl వైట్ పీపీటీ వస్తుంది. ఇట్స్ సాల్యుబుల్ ఇన్ NH4OH. Boiled with HNO3, concentrate decomposes of sodium cyanide, sodium sulfide. రాసేసుకోండి ఫాస్ట్గా.
ఓకేనా? అదే పేల్ ఎల్లో అండ్ ఎల్లో పీపీటీ వస్తే ఏమంటారా? పేల్ ఎల్లో అయితే బ్రోమిన్, ఎల్లో అయితే అయోడిన్. సో పేల్ ఎల్లో పీపీటీ sparingly soluble salt, presence of bromine and AgBr. Yellow PPT means it's right insoluble in NH4OH. If it is soluble, both are pale yellow and yellow somewhat seems to be similar, right? If it is soluble in NH4OH, presence of bromine. If it is insoluble, that is presence of iodine, AgI. Right round. So white, pale yellow, yellow. ఇంతకుముందు దాంట్లో వచ్చిన కాంపౌండ్ ఉంది కదా, వైట్ పీపీటీ వస్తేనేమో AgCl వస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ పేల్ ఎల్లో వచ్చిందనుకో, అది అదేంటి అమ్మోనియాలో సాల్యుబుల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు బ్రోమిన్ ఉన్నట్టు. ఎల్లో పీపీటీ ఉండి ఇన్సాల్యుబుల్ NH4OH చేస్తే AgI. అంటే మనం కలర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 3 కలర్స్. వైట్ కలర్ అయితే Cl, పేల్ ఎల్లో అయితే బ్రోమిన్, అండ్ ఎల్లో అయితే అయోడిన్. ఆ పేల్ ఎల్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ NH4OHలో సాల్యుబుల్ అవుతే బ్రోమిన్, అవ్వకపోతే అయోడిన్. అర్థమైందా? హలో, డైరెక్ట్గా వస్తాయి క్వశ్చన్స్. చదువుకోరావి. ఎన్సీఆర్టీ అవేం లేవురా, అంతా డిలీట్ చేస్తారు. ఓన్లీ ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి అవి దాంట్లో. చెప్తాను, అవి కూడా రివైజ్ చేస్తాలే మధ్యలో టైం ఉంటే రివైజ్ చేస్తాలే అవి కూడా. అంతేనా? టెస్ట్ ఫర్ phosphorus రా. కాంపౌండ్ విత్ Na2O2, phosphorus oxidized to phosphate, boiled with HNO3 and right ammonium molybdenate, yellow coloration PPT, the presence of phosphorus. అంటే ఇప్పుడు ఇవి ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ కాబట్టి మనము దీంట్లో పెద్ద లాజిక్స్ కూడా ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు, రైట్? ఆ కలర్లను బట్టి వాటిని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ 12 మాలిబ్డెనేట్ ఆక్సైడ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఇన్ ఎల్లో పీపీటీ. అండ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దిస్ ఎల్లో పీపీటీ విత్ దట్ ప్రీవియస్ ఎల్లో పీపీటీ నా. సో ఇక్కడ హలో, ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం హాలోజన్స్ కోసం, రైట్? ఇక్కడ మనం HNO3 తోటి తర్వాత AgNO3, అర్థమవుతుంది కదా? AgNO3తో వచ్చినప్పుడు అయోడిన్ అంటే ఎల్లో పీపీటీ వస్తే అది అయోడిన్, బట్ డోంట్ మళ్ళీ కలర్ సేమ్ ఉంది కదా సార్ అని మళ్ళీ అనేసి, రైట్? హలో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఫాస్ఫేట్ తోటి అమ్మోనియం మాలిబ్డెనేట్ ఇక్కడ. సో మాలిబ్డెనేట్ ఉన్నప్పుడు ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది, AgNO3 ఉన్నప్పుడు అయోడిన్. ఓకే,
డన్. If an organic compound, any metals, right, is a part of burn away, residue usually oxides of metals. So detected from chemical properties of the compounds. So any metals ఉన్నాయనుకోండి, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది, మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది కదా, CO2 అండ్ H2 లాగా వెళ్ళిపోతుంది, మిగిలిన రెసిడ్యూనే మెటల్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఆ మెటల్ ఏంటి అని చెప్పడానికి మనం డిటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ కాంపౌండ్. సో ఈ మెటల్స్తో అవసరం లేదు పెద్దగా, రైట్. ఎలా సో కొన్నిసార్లు ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ నుంచి, రైట్. ఏ మెథడ్లో వాడతాం, ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసాం, లాసైన్ మెథడ్. ఓకే. Lime water turns milk means what? Presence of what, Nana? Carbon. In last sodium extract with acetic acid and lead acetate. Which one? Lead acetate. Water. They'll ask this type of questions. Sulfur, PBS, black PPT. So quantitative analysis in organic compounds. So right, percentage of composition of elements. So write it down, this one. CXHY plus X plus Y O2 gives rise to XCO2 and Y by 2 H2. Based on this, they keep on asking the questions. Combustion? Combustion to take oxygen with combustion, CO2 H2 వస్తుంది. యాక్చువల్గా దిస్ మెథడ్ వాడతాము. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు. జనరల్గా ఏం అడగట్లేదు మనకు, క్వశ్చన్స్ అనేవి న్యూమరికల్ టైప్లో, అదర్వైజ్ ఇంతకుముందు ఉన్నాయి కదా ఆ టైప్లో వస్తున్నాయి. ఈ డయాగ్రామ్ అనేది ప్రాసెస్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రాసెస్. ఎక్కడ చేస్తున్నాం ఏంటి, ఇక్కడ కంబషన్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్ వస్తుంది, రైట్. ఇక్కడ ఇన్లెట్ ఉంది కనిపిస్తుందా, ఇక్కడ నుంచి ఆక్సిజన్, ఇక్కడ కంబషన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ మంట పెడతాం, రైట్. సో ఇక్కడ ఫర్నెస్, ఇక్కడ CO పిల్లెట్స్ వేస్తాము, రైట్. అక్కడ నుంచి నైట్రస్ CaCl2, ఇలా పొటాషియం బల్బ్, ఇలా ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఇది ఆపరేటర్స్. సో ఈ ఫార్ములా X ప్లస్ CXHY plus X plus Y by 4 O2 gives rise to XCO2 plus Y by 2 O2. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటాం, సరేనా. వెళ్ళేమో. So let us, mass of organic compound is m grams, Nana. Mass of water is m1 grams and mass of carbon dioxide is m2 grams. Okay. అప్పుడు ఏంటి, సో 18 grams of water will contains 2 grams of hydrogen, right, H2O. H2O molecular weight is how much, 18 grams. 18 grams of water contains how many grams of hydrogen, 2 grams. How many grams of oxygen, 16 grams. Oxygen atom, that is M1. That M1 grams of water will contain 2 into M1 by 18. So just cross multiplication. Hello, of grams of hydrogen is రాసేసుకుంటాం, సింపుల్. మనకు 18 grams of contains 2 grams అయితే
m1 grams is how much? Simple. m1 into 2 by 18. Simple. Cross multiplication. Calculations లో వాడతాం మనవి. క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్. మాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత హైడ్రోజన్ ఉందని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? 18 గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్లో 18 గ్రామ్స్ అంటే ఎంత? ఎన్ని మోల్స్? H2O మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంతరా? 18 గ్రామ్స్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 2 గ్రామ్స్ రైట్. 18 గ్రామ్స్లో 2 గ్రామ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఉంటే m1 మనకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఎంత ఇవ్వచ్చు, 180 గ్రామ్స్ 200 సంథింగ్. దాంట్లో ఎంత హైడ్రోజన్స్ ఉందని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇలా చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంతే మనం ఇక్కడ. అది వస్తుంది, నెక్స్ట్ వస్తుంది. ఇది m1లో మనం చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇక్కడ మనకి m1 గ్రామ్స్ ఉందనుకో, అర్థమవుతుందా? అండ్ CO2 గురించి మనకు అవసరం లేదు ప్రస్తుతం, నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో m గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైన్స్ అప్పుడు ఏంటి? CO2 కదా. m గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ రైట్. హలో, ఇక్కడ నుంచి ఎంత హైడ్రోజన్ వచ్చిందిరా? రైట్. 100 grams compound will contains percent of hydrogen. Hello, 100 grams of compound will contains 2 into m1 by a percent of hydrogen. Similarly 44 grams of contains 12 grams. అప్పుడు మనం m2 ఎలా చేస్తాం? కార్బన్కి. Just cross multiplication only, nothing is there. ఇప్పుడు మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత ఉందినా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హలో 44 గ్రామ్స్. 44 గ్రామ్స్లో కార్బన్ ఎంత ఉంటుంది? 12 గ్రామ్స్ రైట్. 44 గ్రామ్స్లో 12 గ్రామ్స్ ఉంటే m2 గ్రామ్లో ఎంత ఉంటుంది? 12 into m2 by 44 గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బన్. అర్థమైందా? పర్సంటేజ్ తీసుకుంటే కంప్లీటెడా? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి లేకపోతే. ఏనా? హలో, m గ్రామ్స్ కంటైన్ దిస్ మచ్ అయితే సేమ్ ఇంతకుముందు మోడల్ లాగానే ఏదైతే హైడ్రోజన్ చేసామో అదే దీన్ని కూడా రాసేసాను. కమా సేమ్ m గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ 12 into m2 by 44 అయితే 100 గ్రామ్స్ ఎంత? జస్ట్ సింప్లీ క్యాలిక్యులేషన్స్ రా.
m grams of organic compound contains 12 into m2 by 44. 100 grams, how much? Cross multiplication. We'll get this one. అంతేగా. ట్యూస్డే కదరా. సరేనా. రెండు కొంచెం వాటి మీద కొంచెం సింపుల్, ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకి. 0.224 organic compound complete combustion gives 0.126 grams of water and 0.280 grams of carbon dioxide. Determine the percentage composition of hydrogen and carbon. Okay. So 18 grams of carbon, 2 grams, right? 0.16 water, right? Contains this much of hydrogen. This much of organic compound contains this much of hydrogen. Therefore 100 grams contains how much? So 6.25% of hydrogen. Come on, take the screenshot. Okay. If you are writing the question and answer, it takes time. Hello. So just cross check it. If you have any doubt, please let me know. Same the process which I told you right now. మనకి 18 గ్రామ్స్లో 2 గ్రామ్స్ ఉంటుందిరా. ఇంత ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో ఇంత వాటర్లో ఇంత హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వాటర్లో ఎంత హైడ్రోజన్ ఉందో చూస్తున్నాం. ఇంత హైడ్రోజన్ ఉన్నప్పుడు 0.224 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ హౌ మచ్ ఇంటూ 100 గ్రామ్స్లో ఎంత ఉంది. సింపుల్. స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి, బికాస్ ఫర్ రైటింగ్ దిస్ టోటల్ ఇస్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే. ఓకేనా అన్నా. సొల్యూషన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకున్న తర్వాత చాలాసేపు చూడు. వస్తుందా స్ట్రీమింగ్? ఇవాళ ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇవాళ. సరేనా. సో 44 grams contains 12 grams of carbon, same as it is, right? 280 grams carbon dioxide contains, same. 100 grams 34.10 grams of carbon. Same raw. 12 grams 44 grams carbon dioxide, 12 grams. So 0.82 carbon dioxide contain that much of carbon. ఇంత ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఎంత ఉంటే 100 గ్రామ్స్లో ఎంత ఉంది, అంతే సింపుల్. అర్థమైందా? కింద కనిపిస్తుందా?
ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అన్న అర్థమైందా? హలో, పార్ట్ 2 రా. ఇయర్ ఇస్ నైట్రోజన్ ఏం చేస్తాం మనం? డ్యూ మాస్ మెథడ్ అండ్ ఇంకోటి జెల్దాస్ మెథడ్. డ్యూ మాస్ మెథడ్ రా. దిస్ ఇస్ ద డ్యూ మాస్ మెథడ్. CxHyN2 plus 2x plus y/2 CuO gives rise to xCO2 y/2 H2O and z/2 N2 plus 2x plus this. This is a procedure, so the diagram is not needed actually. But I mean, what exactly happening అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. CEO ఇక్కడ నుంచి CO2 ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, రైట్? ఈ ఫర్నేస్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కింద చేస్తాం. ఇవి ఈక్వేషన్ ఒకటి రాసేసుకోండి డైరెక్ట్గా. రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఆర్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. కింద డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు. మొత్తం లైట్లు బంద్ చేయండి ఒకసారి. ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇప్పుడు కనిపిస్తుందరా? నేను చెప్తున్నా చూడండి. CxHyNZ రా. హలో, CxHyNZ రాస్తున్నారా? ప్లస్ 2x plus y/2 CuO gives rise to xH2 xCO2 y/2 H2O z/2 N2 plus 2x plus y/2 Cu. Okay? Hello. Stream అవుతుంది యూట్యూబ్లో. you can watch there also. So an organic compound అవుతుంది. Let the mass of organic compound m grams. Volume of nitrogen collected is V in ml. At room temperature Kelvin, right? T1. Mass m, V1, volume, temperature is T1. Okay? P is atmospheric pressure. Aqueous tension అంటే ఏంటి? వాటర్ వేపర్ aqueous tension అంటుంది దాన్ని. T1K is equals to FMM. సో ప్రజెన్స్ ఆఫ్ డ్రై నైట్రోజన్ అంటే ఇదేంటి? aqueous tension తీసేస్తాం డ్రై నైట్రోజన్లో. ప్రెషర్ మైనస్ aqueous tension తీసేస్తే P1 mm వస్తుంది. ఒకసారి రాస్తారా స్క్రీన్ షాట్ తీస్తారా? హలో, వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. జస్ట్ శాంపిల్ చెప్తున్నాను. డనా?
ఎక్కువ టెన్షన్ అనేది చూడండి ఎక్కువ మనకు ప్రెషర్లో ఎప్పుడైనా వాటర్ వేపర్స్ ఉన్నాయనుకో అవి తీసేస్తాం, అప్పుడు డ్రై వచ్చేస్తుంది. సో లెట్ PVT 000 అంటే మీన్స్ 1 are pressures, volume and temperature respectively dried nitrogen at STP. Then P0 by V0 P1 V1 T1 by is equals to P2 T2 by V2 ఉంటుందా, మనకు సేమ్ అది వాడతాం ఈ ఫార్ములా. V0 is equals to, so just rearrange it. సో మనకి 22,400 ml ఆఫ్ నైట్రోజన్ at STP gives అంటే మీన్ ఎంఎల్ ఏంద్రా 22.4 లీటర్స్ అంట వాల్యూమ్. 22.4 liters of nitrogen at STP, 28 grams. V0 ml of nitrogen STP will give how much weight? It means this much. 28 we need to buy this one. So P1 V1 by T1 is equals P2 V2 by T2. In actually this is in, we'll discuss there in gaseous state, but gaseous state topic is gaya. Tata, bye bye. PV is equals to nRT. Actually పెట్టాల్సిందే కొంచెం అప్పుడప్పుడు. బాయిల్స్ లా బాయిల్స్ లా, చాస్ లా, అవగాడ్రోస్ లా, గెలూజాక్స్ లా. యాక్చువల్లీ జనరల్ ఇది మోల్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ రా ఇది. హలో, ఇప్పుడు ఏంటంటే 22 ఇస్తున్నా లాగా కనిపిస్తుంది. 22.4 లీటర్స్ అని వచ్చిన ఇస్ నథింగ్ బట్ 28 grams. లీటర్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఎంఎల్లో కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, అలా తీసుకున్నాం. సో VML ఇప్పుడు ఇది ఇంటూ 1000 తీసేసుకోండి, ఎంఎల్ అవుతుంది. VML మచ్ సింపుల్. ఏనా కొంచెం స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకుంటే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం, ఎందుకంటే చాలా మళ్ళీ జెల్దాల్స్ మెథడ్ అవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, రోజు కంప్లీట్ చేసేస్తాం. సో దిస్ m grams ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ సేమ్ మోడల్, మళ్ళీ 100 grams ఆఫ్ కాంపౌండ్ విల్ కంటైన్స్ హౌ మచ్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, ఈ 28 ఇంటూ V ఇంటూ 100/24 ఇంటూ M. అర్థమైందా? జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంతకుముందు చేసినట్టే. హలో, ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, ఇంటూ 100/M కిందికి వస్తుంది, % ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఇది జస్ట్ మోల్ కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చింది మనకి. ఓకే, డన్. ఇంకోట ఈ జెల్దాల్స్ మెథడ్, నెక్స్ట్ మెథడ్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేర్చుకుంది ఏంటి మనం, డ్యూమాస్ మెథడ్. ఇదేమో జెల్దాల్స్ మెథడ్. దిస్ ఈస్ అ ప్రాసెస్, జెల్దాల్స్ మెథడ్. దిస్ జెల్దాల్స్ ఫ్లాస్క్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద NaOH, అక్కడ నుంచి మనకి ఇలా సేమ్ వాటర్ అవుట్లెట్. ఇది అవసరం లేదు ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందని. సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్లస్ H2SO4 ఏమవుతుంది, అమ్మోనియం సల్ఫేట్, NaOH ప్లస్ Na2SO4 అమ్మోనియా వస్తుంది. ఇక్కడ అమ్మోనియా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ మనకి. సో అమ్మోనియా ప్లస్ H2SO4 NH4SO4. మనకు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఏదైతే నైట్రోజన్ ఉంటుందో అది H2SO4తో ట్రీట్ అయిపోయి రైట్ అమ్మోనియం సల్ఫేట్ వస్తుంది. దీన్ని మళ్ళీ NaOHలో వేస్తే అమ్మోనియా గ్యాస్ వస్తుంది. అమ్మోనియా గ్యాస్ని మళ్ళీ H2SO4తో ఇలా వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో అమ్మోనియా ఉంటుందో దాన్ని అమ్మోనియం సల్ఫేట్ లాగా చేస్తాం. ఓకే, అమ్మోనియం సల్ఫేట్కి మనం ఏంటి NaOH చేసినప్పుడు మనకు అమ్మోనియా గ్యాస్ వస్తుంది.
హలో, అమ్మోనియా గ్యాస్ని ఎలా చేస్తాం, మళ్ళీ ఎంత గ్యాస్ వచ్చిందో మళ్ళీ H2SO4తో చేస్తాం. అర్థమైందా? జల్దాస్ మిల్టర్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో అమ్మోనియా ఉంటుంది, అది H2SO4తో క్లియర్ చేస్తే మనకు అమ్మోనియా సల్ఫేట్ వస్తుంది. రైట్, అంతేనా? చెప్పండి రా ఆన్లైన్. ఇది ఫామ్ అయింది కదా, మరి అది అయిన తర్వాత మన దాంట్లోంచి అమ్మోనియా బయటికి తీస్తాం. అమ్మోనియా బయటికి వస్తే నైట్రోజన్ అంటేనే అమ్మోనియా కదా, మరి అమ్మోనియన్ గ్యాస్ బయటికి వస్తుంది, టోటల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. అమ్మోనియాని మళ్ళీ మనం అనాలిసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్లో ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ m grams రా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ H2SO4 in molarity is taken VML, right? Volume of NaOH molarity is m for the titration, right? Excess of H2SO4 in ml. VML of NH4OH molarity H2SO4, the volume of H2SO4 unused. దీనికి ఇది మీకు ఇది ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఇది ఫస్ట్ అర్థం కావాలి, రియాక్షన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తోటి H2SO4 చేస్తే అది వచ్చిందిరా, రైట్, అమ్మోనియం సల్ఫేట్. ఈ అమ్మోనియం సల్ఫేట్కి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, రియాక్షన్, రైట్, యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్, రైట్, చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, అమ్మోనియం సల్ఫేట్ అండ్ అమ్మోనియా గ్యాస్ అనేది వస్తుంది టైట్రేట్ చేసిన తర్వాత. రైట్, ఎంతైతే అమ్మోనియా గ్యాస్ వచ్చిందో దాన్ని ఎలా చేస్తున్నాం మనం, మళ్ళీ H2SO4 తోటి ట్రీట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటి, m grams ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, సో కమ్ హియర్, m grams ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ వాల్యూమ్ H2SO4తో చేస్తాం కదా మనం, రైట్, m taken is V in ml. సో దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ NaOH of molarity m is used for the titration of excess of H2SO4 in V in ml. ఏదైతే ఎక్సెస్ ఉందో దాన్ని మనం NaOHతో తీసేసాం. సో V in ml of NaOH of molarity is equals to V1 by H2SO4. So the volume of H2SO4 molarity unused, the volume minus V by 2 ml. ఇక్కడ V by 2 ml ఉంది కదా, ఎక్సెస్ ఆఫ్ అమ్మోనియా. మనకి బ్యాక్ ఇక్కడ టైట్రేషన్స్లో 2 types ఆఫ్ టైట్రేషన్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ టైట్రేషన్ అండ్ బ్యాక్ టైట్రేషన్. వాట్ ఈస్ బ్యాక్ టైట్రేషన్, నార్మల్ టైట్రేషన్? అసలు టైట్రేషన్ అంటే ఏంటి, అసలు టైట్రేషన్ ఎందుకు చేస్తాం? సో మనం యాక్చువల్గా టైట్రేషన్ ఏంటంటే టు నో ద అన్నోన్ సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్, రైట్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైట్రేషన్స్ మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైట్రేషన్స్ ఆర్ దేర్, యాసిడ్ బేస్డ్ టైట్రేషన్స్, రిడాక్స్ టైట్రేషన్స్, రైట్, ఐడోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ లైక్ ఉంటాయి. సో బేసిక్ టైట్రేషన్ వచ్చేసి మనకు యాసిడ్ బేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl plus NaOH gives rise to NaCl plus H2. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. యాసిడ్ బేస్ మనకి ఈక్వలెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉందిరా. వాట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి, N1V1, రైట్, అంటే మిల్లీ ఈక్వలెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ బేస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ NaCl అండ్ మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ అవుతుంది. అంటే నాకైతే ఎంతైతే యాసిడ్ ఉందో మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ మీన్స్ వాట్, N1V1 అంటాను, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N2V2. N1V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N2V2. నాకు ఎంతైతే యాసిడ్ ఉందో అంతే బేస్ వస్తుంది. హలో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక దగ్గర యాసిడ్ అనేది ఉందిరా, బట్ వీ డోంట్ నో ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఏమంటున్నా, ఇప్పుడు మన దగ్గర యాసిడ్ ఉంది, ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో, ఇలా కొంచెం కోనికల్ ఫ్లాస్క్లో యాసిడ్ ఉంది. దీని వాల్యూమ్ మనకు తెలుసు కదా, మెజర్ చేయొచ్చు కదా. 20 ml ఉంది అనుకుందాం. ఎంత, 20 ml ఆఫ్ HCl ఉంది, బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ డోంట్ నో. దీని కాన్సన్ట్రేషన్ తెలియదు మనకి. మరి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ తెలియాలంటే ఏం చేస్తాం,
అయితే ఇప్పుడు మనం దీన్ని న్యూట్రలైజేషన్ చేయొచ్చు కదా. సో మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ దీంట్లో కదరా కెమిస్ట్రీ దీంట్లో అనిల్ ఏమైంది ప్యూరేట్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ చూసినా మేడం. సరే ఇలా అవసరం లేదు, అవి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో విల్ డూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ ఉంది, యాసిడ్ వాల్యూమ్ తెలుసు, సమ్ 20 ml అనుకుందాం. ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ తెలియదురా. ఇదేంటిది HCl అంటే ఏంది N1V1 అనుకుందాం, ఇది V1. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NaOH బ్యూరేట్లో తీసుకుందాం, ఇది NaOH. ఓకే, దీని కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు తెలుసు, సమ్ 0.2 మోలార్ అనుకుందాం కాన్సన్ట్రేషన్. బట్ దీని వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుందో తెలియదు మనకి, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో N1V1 is equals to N2V2. సో మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద N1. సో V1 తెలుసు, N2 తెలుసు. మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి V2 ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఎంత వాల్యూమ్ వస్తుందో. ఎంత వాల్యూమ్ ఎలా తెలుస్తుందంటే, సో మనం ఇక్కడ ఇండికేటర్ వేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీనాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ వేస్తాం రా. ఇది ఏంటంటే యాసిడ్లో కలర్లెస్ ఉంటుంది, అదే బేస్ అయిందనుకో కలర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంత వాల్యూమ్ అయిందో మనం ఇంత వాల్యూమ్ యాడ్ చేస్తూ పోతూ ఉంటాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎండ్ పాయింట్ అంటున్నాను, మొత్తం యాసిడ్ అంటే మొత్తం యాసిడ్ బేస్ మొత్తం న్యూట్రలైజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, NaCl వాటర్ అయిపోతుంది, న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. దాంట్లో ఇక యాసిడ్ అసలు ఏం లేదు. ఉన్న యాసిడ్ అంతా బేస్ ఏం చేసింది, న్యూట్రలైజ్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్స్ట్రా బేస్ యాడ్ చేసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ ఫీనాఫ్థలిన్ కలర్ ఏం చేస్తుంది, చేంజ్ చేసేస్తుంది పింక్లోకి మారగానే మనం ఏం చేయాలి, స్టాప్ చేయాలి. ఎంత 15 ml సంథింగ్ ఎంతో అవసరమైంది అనుకోండి, వచ్చింది అనుకో. సో ఇక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడ ఎంత N1 we need to find out, right, into 20 is equals to 0.2 into 15 ml. ఇలా చేస్తే వస్తుందా, N1 is equals to 0.2 into 15 by right 20. సో ఇలా మనకి సమ్ ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇలా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టైట్రేషన్ యాక్చువల్లీ. హలో, ఇది టైట్రేషన్. కృష్ణ వింటున్నావా? ఏ కృష్ణ వింటున్నావా అంటున్నా, బ్రేక్ అయిందా నీకు ఒక్కడికైనా అందరికా? హలో, అరే వినిపిస్తుందిగా క్లియర్గా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే కృష్ణకి ఇచ్చిన నేను ఏమని,
అరే కరెక్ట్గా యాడ్ చేయరా అని చెప్తే వీడు నేను ఒకటి చెప్తుంటే ఇంకొకటి సార్ ఆడ అతను ఓపెన్ చేసిండు. యాక్చువల్గా 15 ml వేయాలి. ఇది క్లాస్ అవుతుంటే సార్ పీ బ్లాక్ ఎప్పుడు చెప్తారు సార్, ఇట్లా ఓపెన్ చేసిండు. పీ బ్లాక్ ఎప్పుడు చెప్తారు సార్ ఆ 15 ml కలిస్తే ఏమైంది, 20 ml వేసింది, 25 ml వేసేసిన వాడు. హలో, కలర్ చేంజ్ అని చూస్తలేడు వాడు. ఏం చేస్తుండు, నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. రైట్. ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడినప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ మనకు వాల్యూ కరెక్ట్ వస్తుందా రాంగ్ వస్తుందా? రాంగ్ వస్తుంది కదా. సరే సార్ తప్పైంది సార్, ఎక్కువ పోసేసిన సార్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం రా, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న యాసిడ్ అంతా అయిపోయింది, ఉన్నదంతా బేసే కదా దాంట్లో. సార్ నో, ఈ బేస్కి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, రివర్స్ చేస్తాం. మళ్ళీ మనకు తెలిసిన యాసిడ్ వేసి కాన్సన్ట్రేషన్ వేసి ఎంతైతే మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములా వాడి మళ్ళీ ఎంతైతే వీడు ఎక్కువ బేస్ యాడ్ చేసిండో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దాన్ని బ్యాక్ టైట్రేషన్ అంటాం. వీడు చేసిన తప్పుకి మళ్ళీ మనం చేయాల్సి వచ్చింది, దాన్ని బ్యాక్ టైట్రేషన్ అంటాం. ఏంటేంటి, నువ్వు చేసిన తప్పే చెప్తున్నావు, మళ్ళీ నీ తప్పుని మళ్ళీ చెప్పిస్తున్నావు నాతోటి. నువ్వు తప్పు చేస్తావన్న ఉద్దేశంతో నీ తప్పే చెప్తున్నా. ఇక్కడ యాక్చువల్గా 15 mlకి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, ఓకేనా. కానీ యాక్చువల్గా అది 15 ml మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా అది కలర్ చేంజ్ అయ్యేది. నువ్వేం చేస్తున్నావు, మైక్ సరిగ్గా వినిపిస్తలేదు, అటు చక్కగా సార్ పీ బ్లాక్ ఎప్పుడు చెప్తావు సార్, నేను క్వశ్చన్లో పెట్టినా అవి ఎప్పుడు అరే ఇక్కడ అందులో పోసే చూడరా అంటే నువ్వు అటు ఇటు ఆలోచించినావు అనుకో. 15 ml పోయి ఏమైంది, 25 ml వేసినావు. ఎంత వేసినావు, 25 ml వేసేసినావు. సార్ ఎక్కువ అయిపోయింది సార్ అని అంటున్నావు. ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, సరే తప్పు ఏదో చేసేసినావు అయిపోయింది, ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఏది పని చేస్తున్నావో ఆ పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, నువ్వు చేసిన తప్పులో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏం ఎక్స్ట్రా వేసినావు నువ్వు, NaOH కదా. హలో, NaOH ఎంత ఎక్కువ వేసినావు, 10 ml ఎక్కువ వేసినావు. అది మనకు తెలుసు కానీ తెలియనట్టుగా యాక్ట్ చేద్దాం. ప్రస్తుతానికి తెలియదు, 10 ml ఎక్కువ వేసినావు, మనం నీకు నాకు తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనకు తెలిసిన యాసిడ్ ఉంటుంది కదా, ఒక 0. మనం ఒక యాసిడ్ తీసుకొచ్చి ఆ యాసిడ్ తోటి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ టైట్రేషన్ చేస్తాం. అప్పుడు బ్యాక్ టైట్రేషన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది కదా. ఎంతైతే యాసిడ్ వాల్యూమ్ ఉందో N1V1 = N2V2 పెట్టి మళ్ళీ మనం ఎంతైతే చేసిన ఘనకార్యానికి స్వకార్యం చేస్తాం. ఘనకార్యం స్వకార్యం అంటే నాకు తెలియదు, ఎంతైతే ఎక్కువ వేసినామో అంత దానికి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా. దీన్ని ఏమంటామంటే బ్యాక్ టైట్రేషన్ అంటాం. సో ఈ టైట్రేషన్లో మొత్తంలో కూడా ఏంటి ఫార్ములా వాడేదంటే N1V1 = N2V2, ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం వాడడం. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఈక్వలెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే చల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటున్నాం, వాల్యూమ్ ఆఫ్ H2SO4 V in ml. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ NaOH ఇన్ మొలారిటీలో తీసుకుంటున్నాం, యూజ్డ్ ఫర్ ద టైట్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ H2SO4. ఇప్పుడు ఏదైతే ఎక్సెస్ ఆఫ్ H2SO4 నువ్వు వాడినావు కదా. హలో, ఇక్కడ ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ H2SO4 యాడ్ నువ్వు ఎక్స్ట్రా వాడినవరా ఇక్కడ కృష్ణ. సో దానిలో ఏంటి ఎక్సెస్ ఏదైతే వాడినావో దానికి ఇంత వాల్యూమ్ NaOH తీసుకుంటున్నాం. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ H2SO4 మొలారిటీ ఈజ్ అన్యూజ్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, మనం ఇది మైనస్ ఇది V - V/2. ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకొని తర్వాత మెల్లగా చూడండి. రైట్ డన్. తర్వాత ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ V - V/2 ml H2SO4 molarity is 2 of ammonia solution. 100 ml 1000 ml of ammonia contains 14 grams of nitrogen. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా వాడతాం రా, 14 × m × V - V/2 1000 grams of nitrogen. This much of ml of H2SO4 molarity is given because
Thus 2 into V minus ml of ammonia solution of molarity m nana. 1000 ml of 1 molar solution contains 14 grams. So this much contains how much means this much. Write it down. So otherwise directly నేను ఒక ఫార్ములా చెప్పేస్తాను నేను జెల్డాల్స్ మెథడ్స్కి. Percent of nitrogen. Yeah. This is a total organic compound m grams, same like 100 grams కి ఎలా చేస్తాం, సేమ్ ఇంతకుముందు చేసాం కదా. హలో, m grams of contains this much nana, 100 grams contains this. Percent of nitrogen is equals to 1.4 into n into volume of base reacted with ammonia by weight of organic compound. సో డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా రాసేసుకోండి. ఇదంతా ప్రాసెస్ ఇలా ఎలా వచ్చిందో చెప్పడానికి చెప్పాను. పర్సెంట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.4 into nitrogen into volume of base reacted with ammonia and weight of organic compound. Weight of organic compound. ఇది కొంచెం ఇలానే ఉంటుంది టాపిక్, అందుకోసం జనరల్గా నార్మాలిటీరా. రైట్ రాస్తారా ఈ ఫార్ములా? ఒక 2 క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, అర్థమవుతుంది. So write the question. An organic compound contains due mass method is 50 ml of nitrogen collected 30 ml. ఇదేమో డ్యూ మాస్ మెథడ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? నేను చెప్పాను కదా మీకు. హలో, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి క్వశ్చన్ విత్ ఆన్సర్. డ్యూ మాస్ మెథడ్లో P1 V1 P0 V0 V0 by T1 P1 V1 by T1. సో ఇది మారుతాం. జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. ఇదంతా రాయడం ఇదంతా టైం పడుతుంది. Otherwise it's already streaming, so you can go back. Completed? So 2 into సో మనకు 22.4 లీటర్స్లో 28 గ్రామ్స్ ఉంటాయి. 47 ml ఎంత ఉంటుంది? 0.4. యా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో. సరేనా? లాస్ట్కి మనకి 13.67 గ్రామ్స్ వస్తుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ సో లెట్ మీ నో. అది P1 V1 అదే కదా, దాంట్లో చేస్తాం. నేను జెల్దాల్స్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తాం? 15 ml of H2SO4, 30 ml of ammonia. Now will contain 14.3 nitrogen, 70% of nitrogen వస్తుంది. ఆ ఫార్ములా బేస్ డైరెక్ట్ కూడా మీరు వాడచ్చు. ఓకే, సో నైట్రోజన్ ఎస్టిమేషన్కి మనం 2 వాడతాం, డ్యూ మాస్ మెథడ్, జెల్డాస్ మెథడ్. ఈ క్యూరియస్ మెథడ్ ఇస్ ఫర్ బోత్ హాలోజన్స్ అండ్ సల్ఫర్కి వాడతాం మనం. జెల్డాస్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు
హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్, అమైన్స్ గమైడ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఇది కొంచెం రాసేసుకోండి. ఈ క్యూరియస్ మెథడ్ ఒక్కటి చేసేద్దాం, లాస్ట్ అయిపోతుంది. ఇది అంతా క్వాంటిటేటివ్ అన్న. M1 grams of AgCl contains 35.5 into M1 by 143. For M1 grams that much, so 100 grams ఎంత? ఇది ఫార్ములా వాడతాం సేమ్. రాసేసుకోండి. Percentage of X is equals to atomic weight of halogen into weight of AgX plus 100 by molecular weight of AgX plus weight of organic compound. ఓకే, ఒక ఫార్ములా రాసేసుకోండి. ఇది కూడా ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి. ఫస్ట్ 143 grams of AgCl contains, రైట్, 35 grams, 0.15 grams ఇచ్చింది కాబట్టి ఎంత వస్తుంది దాంట్లో? 0.2 ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ contains how much grams of chlorine? 100 grams ఇలా వస్తుంది, 18.50. ఇవి అంత ఈజీగా అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఒకేసారి వచ్చినట్టు కనిపించవు. కొంచెం మీరు వెళ్ళి ఒకసారి ప్రాసెస్ చూడండి. మోల్ కాన్సెప్ట్తో కలిపి చేస్తాం. సో సల్ఫర్ సేమ్, అన్నీ కూడా సేమ్, మళ్ళీ BaSO4. సో ఇప్పుడు 233 grams of BaSO4 contains 32 grams of sulfur. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? మాలిక్యులర్ వెయిట్లో ఎంత సల్ఫర్ ఉంటుంది? M1 BaSO4లో ఎంత ఉంటుంది? 32 M1 by just క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్. తర్వాత M grams ఆఫ్ ఇలా ఉంటే 100 గ్రామ్స్లో ఎంత ఉంటుంది? మళ్ళీ సేమ్ 100 grams ఆఫ్ కాంపౌండ్ విల్ కంటైన్స్ హౌ మచ్? అంటే ఇక్కడ 100 పైకి వస్తుంది, M కిందికి వచ్చేస్తుంది. % ఆఫ్ సల్ఫర్. సేమ్ అన్ని మెథడ్లో కూడా సేమ్ క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్. సో ఇది ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, ఎస్టిమేషన్. సో ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, 233 grams ఆఫ్ BaSO4, 32 grams. ఇంత గ్రామ్స్లో ఎంత ఉంటుంది, రైట్? ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఎంత ఉంటే 100 గ్రామ్స్లో ఎంత? నెక్స్ట్ 100 గ్రామ్స్లో ఎంత ఉంటుందిరా? ఈ ప్రాసెస్లో చేస్తాం. అన్నిట్లో కూడా ఒకటే ప్యాటర్న్ కనిపించింది. ఏంటి ఆ ప్యాటర్న్? మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇప్పుడు ఇందులోంచి ఎంత అయితే చేస్తున్నామో, సో టోటల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఎంత ఉంది, ఇచ్చిన 100%లో ఎంత ఉంది, అంతే చేస్తుంది. నథింగ్ ఈస్ దే. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మోల్ కాన్సెప్ట్. అండ్ జస్ట్ ఫాస్ఫరస్లో కూడా సేమ్. సేమ్ వస్తుందిరా, ఇవి కూడా ఒకసారి చూడండి. అన్నిట్లో కూడా సేమ్ మెథడ్ వాడతాం మనం, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం. మెయిన్గా జెల్దాల్స్ మెథడ్ అవి ఒకటి చూసేసుకుంటాం. ఇవన్నీ అంటే మీరు చేయగలుగుతారా లేదా? ఫాస్ఫరస్ది ఒక పని చేద్దాం. ఇవన్నీ మీరు అంతగా జనరల్స్ మెథడ్ చూసి చదువుకొని వచ్చేసేయండి. ఇవి నేను మళ్ళీ చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో, ఓకేనా? సో ఇప్పటివరకు ఏదైతే చెప్పానో, జెల్దాల్స్ మెథడ్,
హ్యూమాస్ మెథడ్ అవి ఉన్నాయి కదా, ఆ రెండింటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ తర్వాత ఇవి నెక్స్ట్కి సో అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్. సో ఫస్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళండి. దాంట్లో ఏంటి, కార్బన్, హైడ్రోజన్ చూసాం. ఫస్ట్ సియుఓతో చేసాము, తర్వాత హాలోజన్స్ చేసాము, తర్వాత సల్ఫర్ చేసాము, తర్వాత నైట్రోజన్స్ చేసాము. ఈ నైట్రోజన్ క్వాంటిటీ అనాలిసిస్ డ్యూమాస్ మెథడ్, డెల్దల్స్ మెథడ్. డ్యూమాస్ మెథడ్లో సింపుల్ ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా వీఆర్ యూజింగ్, P1 is equals P2 V2/T2 అంటే P0 V0 T/T0 అలా ఆ ప్రాసెస్లో చేసేసాం. ఓకేనా. డెల్దాల్స్ మెథడ్, డ్యూమాస్ మెథడ్ ఒకసారి ఇవి చేసుకున్నాను. నేను వీలైతే రేపు ఇంకొకసారి ఇంకొంచెం ఈజీ మెథడ్లో ఇంకేమైనా చేయొచ్చో చెప్తాను. రేపు కొన్ని షార్ట్ కట్స్ చెప్తాను, డైరెక్ట్ ఫార్ములా, క్వశ్చన్ అండ్ ఫార్ములా, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయి, మనం ఎలా చేయాలని. సరేనా. ఒకసారి అయితే చూసుకొని అయితే రండి.